ஹாய் நண்பா, என் பேர் அஸ்வின். இது உங்கள் நாளைய தமிழ் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம விளையாடுறது மார்வெல் மிட்நைட் சன்ஸ். போன எபிசோடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த டீமன் வெனம், ஒரு வெனமை வந்து நம்ம லிலித் அப்படிங்கிற அந்த கெட்ட ஒரு சூப்பர் வில்லன் வந்து பொசஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அவ பக்கம் கொண்டு போயிட்டா. ஸோ வெனமோட சண்டை போட்டோம். அப்புறம் கடைசி ஸ்பைடர்மேன் என்ட்ரி வந்தது. அந்த மாதிரி சரியான ஒரு புது சூப்பர் ஹீரோஸ்லாம் நிறைய பார்த்தோம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, டோனி ஸ்டாக் கிட்ட போய் முதல்ல பேச போகிறோம். இதுதான் நான் நம்ம கிரியேட் பண்ண கேரக்டர், ஹண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஹண்டர் வந்து லிலித்தோட பையன். ஸோ ஹண்டரை வச்சு தான் நம்ம லிலித்தை கொலை பண்ணணும். ஸோ நிறைய புது பவர்ஸ் ஏதாவது வருதா, இல்லை புது சூப்பர் ஹீரோஸ் ஏதாவது வராங்களா அப்படின்றது இந்த எபிசோடில் பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு லைக் போடுறது, லைக் போட்டு ஸ்மாஷ் தர் லைக் பட்டன் கைஸ். இந்த சேனலுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் யா, இஃப் யூ வாண்ட் டு see more videos like this, subscribe. And it would have been far worse had Spider-Man not arrived when he did. பார்த்தீங்களா, டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்சும் பிளேடும் ஸ்பைடர்மேன் பேசிட்டு இருக்காங்க. Caretaker would have been pissed if Venom had actually eaten a hunter. Yes, one disaster averted. ஓகே, We still need to figure out how to get one. ஆமாம், வாண்டாவையும் நம்ம சாங்டமையும் எப்படி திருப்பி நம்ம பக்கம் கொண்டு வரதுன்னு யோசிக்கணும் நம்ம. You look scathed. டோனி சொல்கிறா. Hey, டோனி for what it's worth, I think you did okay out there. You got some decent hang time, even given you were wearing what, பரவாயில்ல, நல்லா 70, சண்டை 80 போட்டியே. pounds of chainmail. செயின் மேல் On ஆர்மர்லாம் the போட்டு start சண்டை scale of போடுறேன். ஸோ reckless yet daring heroics, I give it a solid 6 out of 10. Don't worry, you'll get there with a little help. கெட் வேர். திங்க் யூ could have done better. தேங்க்ஸ். தேங்க்ஸ். ஓகே, Your support is appreciated. Oh, no problem. Already got a few ideas cooking. You're not allergic to mimetic poly. You know what? Never mind. Why spoil the surprise? ஓ புது ஆர்மர் சரி போகிறானா I நமக்கு. couldn't help but overhear Auntie Caretaker over there telling you to get some rest. That sounds like a good idea to me. I suppose I could keep you company on the way, seeing as our rooms are in the same direction and all. Besides, பேசிக்கிட்டே போகலாமா ரூமுக்கு? no one should be forced to walk the hallways around here alone. இந்த ஹால்வேஸ்லாம் ரொம்ப, இந்த இடத்த சுற்றி பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப So, கொடூரமாக here இருக்குது. we are. பழங்காலத்து Old பில்டிங்கில் room, huh? சொல்கிறாரு. It's not bad. Functional. Solid construction. Almost cozy. Love the antique furnishings. இதான் from ஒரு the room. Early Mephisto collection. Full transparency, Hunter. There's another reason I asked to join you here, other than my abject terror of this entire facility. வேறு எதுக்கோ வர சொன்னோம் Stopped here நம்மக்கிட்ட before இங்கே. while you were out. Wanted to surprise you with a nice little housewarming present. ஹவுஸ் வார்மிங் ப்ரெசென்ட். Was all set to write you a lovely welcome note, but I'm fairly certain that wasn't red ink in your quill. நான் சொல்லலாம் குவில்லா. குவில் என்ன குவில்? ஜோக் பண்ணலாம். But I do not have a quill. Even better. Relax, Tony. I simply jest. It is an ink derived of the spider lily flower. Red spider lily flowers. Of course it was. Obviously. With just a touch of amphibian blood for power. Haha! Another zinger. And we'll just ஜோக் leave it at அடிக்கிறான். that. Well, I suppose I should leave before whatever monstrosity that is most definitely hiding under your bed jumps out, rips my face off, and then proceeds to feast on my soul. ரொம்ப சூப்பர் நேச்சுரல் கோஸ்ட்லாம் இங்கே இருக்கும் May போல your இந்த sleep காசில். be filled with எனக்கு pleasant பயமாக இருக்கு, dreams, Tony. போகிறேன்றான் அவன் Right டோனி. back at you. Oh, and if you hear the shrieking of a grown man, please ignore it. It's just me walking to my room. ஓப்பன் ப்ரெசென்ட். டோனி ஸ்டாக் நமக்கு ப்ரெசென்ட் கொடுத்துருக்கான். லெட்ஸ் see. Hi, I'm Tony Stark. But if you're hearing this message, you already know that. When I'm not saving the world, I solve the world's problems with technological means, like the one you're holding. I call it the Spark, a secure information and communication device built only for superheroes. It does all the usual: private messages, pictures, and calls for some reason. Cell It phone, also comes idea. with access to Superlink, a private social network exclusively for your cape-wearing, Social world-saving network, compatriots. You might ask, Tony, aren't you just repurposing a failed product from your communications division? If you do, I'll revoke access and let everyone else know you're a jerk. I call it the Wonder Man rule. சரி, இது வந்து பேசிக்லி நம்ம ஃபேஸ்புக் மாதிரி சூப்பர் ஹீரோஸ்க்கு. இல்லைனா ராஸ்புட்டின் தான் நம்ம மேஜிக். என்ன சொல்கிறாவ, அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க? டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்சும் அவளும். ஆக்சுவலி தட் இஸ் நாட் த கேஸு. ஓ இல்லை, வாண்டாவை சாவறதுக்காக விட்டுட்டு வந்துட்டோமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறா இல்லையானா. அதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டீவன் ஸ்ட்ரேஞ்ச் வந்து சொல்கிறாரு, இல்லை அப்போல்லாம் கிடையாது. ஓகே,
வாண்டா ஷுட் பி ஹியர், நம்ம கூட இருக்கணும் வாண்டா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான். கரெக்டு தான். சரி, ராபி ரேஸ் அண்ட் நீக்கோ. நம்ம ராபி ரேஸ் தான் நம்ம புது கோஸ்ட் ரைடர். ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் டே, இந்த மாதிரி இந்த யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் காமெண்ட் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் லைக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட். ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் ஹண்டர் சீஸ் ஓகே ஐ கேன். எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. இலியானா த்ரோ யோர் ஸ்பார்க் இந்த லகுன். ஸ்பார்க் அப்படிங்கிறது வந்து செல்ஃபோன் நினைக்கிறாங்க, செல்ஃபோன் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, டைம் லைன் மெசேஜஸ்ஸு நமக்கு மெசேஜஸ் தான் இருக்கா? இல்லை. கேலரி கன்வெர்ட் டு பெயிண்டிங்கா? இது அது என்னென்னமாலாம் இருக்குது. வாட் இஸ் திஸ் யா? சரி ஓகே, மேப்பு, ஹீரோஸு, அயன்மேன் இஸ் ஜாயிண்ட் நம்மளோட குரூப்பு. இப்போ அயன்மேனை யூஸ் பண்ணி கூட சண்டை போடலாம் நம்ம. கிரிட்டிக்கல் டேமேஜ் 25 10. இன்வென்ட்ரி புதுசாக தான் இருக்கா? இது இருக்கிற மாதிரி தெரியல. எக்ஸ்ப்ளோர் யூர் ரூம், இன்ஸ்பெக்ட் த ஜர்னல் பேஜ், கிளாசெட் அண்ட் பெயிண்டிங். There was never enough room for my armor in this thing. Glass earned from missions can be spent to unlock new cosmetic options. இங்கே வந்து நம்ம வாங்கலாமா புது அவுட்ஃபிட்டை? பரவாயில்லையே. 50 இதுதான் கிளாஸ் அப்படின்பாங்க. கிளாஸ் வந்து பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி. கழுத்தில் என்னையா போட்டிருக்கான்? நாயோட கலர் மாதிரி. ஸ்வெட்டரு, டிஷர்ட்டு, டேங்க் டாப், பார்க்க ஜிடிஏல வர மாதிரி இருக்காங்கள. அத்லெட்டிக் ஹண்டர் ரேர். 100. ப்ரீவியூயிங் லாங் ஸ்லீவ் ஹண்டர். நூறு போட்டிருக்கேது. இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கு. லாங் ஸ்லீவா இதுவா? இது பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. அத்லெட்டிக் ஹண்டர் வச்சுப்போம் நம்ம. 100 இருந்தால் எடுத்துட்டு போகுது. அட்லீஸ்ட் நம்ம மிட் நைட் சன்ஸோட லோகோ போட்டிருக்குல, இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் கூல். ஜர்னல் பேஜ், கிளாசெட் அண்ட் பெயிண்டிங். ஜர்னல் பேஜ் எங்கே? இதுவா? ஆண்ட் சாரா வந்து லெட்டர்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஏதோ பேசிட்டு இருக்காங்க. Maybe it is time I start writing in it again. ஜர்னல்லாம் வேணாம்ப்பா இப்போ. பெயிண்டிங் இது அகத்தா ஹாக்னஸ். அது கிளாசெட் அண்ட் என்ன பெயிண்டிங்கு? இந்த பெயிண்டிங் தான் இருக்கும். We were all so happy then. Agatha and Sarah with Hound. Hunter's quarters. Okay, go to sleep. வேற யாருக்காவது இதை வாங்க முடியுமா? ரூம் அப்கிரேட்ஸா? என்னையா இது? இதெல்லாம் வாங்கலாமா? கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி வாங்கலாமா இதெல்லாம்? பெட் சைட் டேபிள், ஆர்ம் சேரு, கவுச்சு, கர்டன்ஸு, டாக் பெட்டா? நாயே இல்லை, அப்போதுக்கு நாய் பெட்டு, மிரரு, ரக்கு, ரைட்டிங் டெஸ்க்கு, வால் ஃப்ரேமு. வேணாம்பா இதெல்லாம் இப்போதைக்கு. ரூம் கஸ்டமைசேஷன், பெட்டெல்லாம் மாற்றலாமா? டே எதுக்குடா இதெல்லாம் வச்சுருக்கீங்க? சரி, போய் படுத்து தூங்கிக்கலாம். தூங்கி எழுந்துருச்சு, சண்டைக்கு போகலாம். ஷூ போட்டே தூங்கியாடா? Will Walker. Chairman. The book! Is she reading from the book? Then we advance. No! Hold the line! Agatha Harkness நல்லவளா ஆக்சுவலா? இதுதான் பல 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சண்டை போட்டாங்கல்ல நம்ம இவளோட லிலித்தோட. அப்போ சண்டை போட்டு ஜெயிச்சிட்டாங்க. அந்த சண்டை கொஞ்சம் ஞாபகம் வருது போல அவனுக்கு இப்போதான். ஏய், நம்ம நாய் பெயிண்டிங்ல பார்த்த நாய். I know. I missed you too. Let her enjoy the moment. She's been visiting your door every Oh, morning cha for the pao. past 300 years. 300 வருஷமா டெய்லி ஒரு ரூம்ல வந்து வெயிட் பண்ணுவா. Been so hard on her. சே பாவம். Not just her.
suppose that's why I might have been a little curt before. A little? You already made the ultimate sacrifice once. ஓ ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி நீ சாக்ரிஃபைஸ் உயிரை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு We do not choose தோக்கடிச்சிருக்க our destiny. லலிதா ஸோ அதனால மறுபடியும் நீ சாகக்கூடாதுன்ற மாதிரி யோசிக்கிறேன் அதனால தான் நான் கொஞ்சம் மேலே கோமா இருந்தேன் நீ வெனம் மேலே குதிச்சப்போ And still the most important. Especially now that you have all these eyes on you. I have noticed. To these people, you are a being of myth and legend. A grand hero of old. And they're right. You are a hero. But I also know the battle that rages within your soul. இவங்க எல்லாருக்கும் நீ வந்து ஒரு லெஜெண்ட் ஒரு ஹீரோ மாதிரி You need to decide what type of hero you will be. என்ன மாதிரி ஹீரோ ஆக போற அப்படிங்கறத நீ தான் முடிவு There will be செய்யணும் plenty of opportunity for that in the days to come. For now, I would head to the forge. Our new guests are eager to show you something. ஃபோர்ஜுக்கு போயிட்டு வெயிட் பண்ணு நம்ம கெஸ்ட் உனக்காக உனக்கு காமிக்கிறதுக்காக அவளோட காத்துட்டு இருக்காங்க When it was just you and I beheading the Dark Legion as we traipsed through the woods. Don't forget about Agatha. இவ கண்ணே ரொம்ப கிளிச் ஆகுது எப்பயுமே தெரியல அது பக்கா இருக்கும் ஓகே டெய்லி பியூகிள் ரீபோஸ்ட் பாட்டா ஏய் ஸ்பைடர்மேன் இஸ் அமேசிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓ இது வந்து நியூஸா ஓ அடா பாவி அன்லீஷ் மான்ஸ்டர் அப்பான் சிட்டி அடப்பாவி அந்த மான்ஸ்டர் வந்து வேணாம்டா நான் தானே தடுத்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் நம்ம ஜோனா ஜேமஸ் இருக்காருல்ல இப்படிதான் அதை பண்ணுவார் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் தப்பா சரி ஃபோர்ஜுக்கு போகலாம் Next thing I know, the sanctum is airborne and covered in slime. I don't get it. Strange couldn't just magic his way in. Captain Marvel. Something about the whole alien thing threw off his mojo. That explains. சரி போலாம் இதான் ஃபோர்ஜுக்கு தான் போகணும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் Now? Think you can tell your friend inside there to turn it up a few hundred Kelvin? I could. However, it might shatter the containment spell preventing him from incinerating this facility. I think we're good. And just in time. Helloda flames la adu Naragatoda flames Changed. Right. Caretaker said this all happened after your siesta. What spooky castle would be complete without its own Babylonian demon-powered furnace? Sumerian demon-powered. His name is Sumerian fire demon. Now it all makes sense. Well, once you get past the esoteric terror of the situation, I've found this thing actually has some uses. Molecular bonding, breaking down evil gamma serums, fashion accessorizing. Yes, speaking of... Oh, right. It's ready. Wait, what is it? Your armor seemed to offer minimal protection against the venom creature. I noticed. Yeah, I thought you could use an upgrade. Well hammered, well fired. Caretaker did not mention that you two were such skilled smithies. நீங்கள் நல்லா ஆர்மர்லாம் தயாரிப்பீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேரக்டர் சொல்லவே இல்லை கிட்ட இன்னும் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கும் இந்த ஆர்மர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க Looks nice. Still think I could have used a cloak. Cloak வேணாம்ப்பா வேணாம் சண்டை போடும்போது மாட்டிக்கு எங்கேயாவது Stylish, damn near indestructible, and we even got the size right. Not bad for our first collaboration. I still think it could have benefited. I hate to admit it, but somehow this ancient forge puts any arc reactor I've got to shame. Who would have thought mystically bound demon power would be so damn energy efficient? Or carbon neutral? பயங்கர பவர்ஃபுல்லா இருக்கு என்னோட ஆர்க் ரியாக்டரை விட ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு இது the forge. Speaking of, what's the verdict, boss? Thanks, appreciate the effort and so long. It's nice having an armorer on demand. Anytime. I tried to make this version a little less palatable to that symbiote thing. Was this close to making it menthol flavored. But tools are just one part of the equation. You gotta know how to use them too. You were out, what, 300 years வருஷமா நீ தூக்கிட்டு இருந்தல சோ கேட்ச் அப் பண்ணிக்கலாம் வா நிறைய கேள்வி இருக்குல உனக்கு கேளு
உன்னை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லு You டோனி. must have an interesting origin story of your own. Well, just your typical American boy. Pops was a founding member of the military-industrial complex. Mom, a famous socialite. நான் அப்படியே காலையில் காஃபி Tragedy struck when I குடிச்சிட்டு lost them கைஸ். both in a car crash, which turned out to be a hit from a rival என்ன corporation. பண்ணுறீங்க இந்த வீடியோ I spent my பார்க்கும்போது early teens at MIT, trying to clear my காஃபி head. டீ Was போன்விட்டா all set பூஸ்ட் to மைலோ follow in இதை Dad's குடிக்கிறீங்களா footsteps as a war பால் profiteer. Then one day, fortune shined on me in the form of some errant shrapnel that lodged itself just above my heart. பேசிக்கலி So டோனி I ஸ்டார்க் did ஒரு what ஸ்டோரி கைஸ். anybody in that அயன்மேனோட situation would do. அயன்மேன் உருவான கதையை I built சொல்கிறான். a super suit and started fighting crime. எல்லாருக்குமே தெரியுமே. Wow, that's a lot to deal with. Yes, கஷ்டம் we இல்ல அது? have all had difficult childhoods here. Yeah, no kidding. I can't tell you how hard it was to memorize all that at Skrull Sleeper Camp. Just kidding. Or am I? ஓ நான் வந்து ஸ்க்ரல்லாக இருக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறான். டே இந்த மாதிரிலாம் காமெடி பண்ணாதடா, நீ ஸ்க்ரல் கிடையாதுடா, நீ உண்மையான டோனி ஸ்டார்க் தான், நீ ஷேப் ஷிஃப்டர் கிடையாது. ஆக்சுவலாக உனக்கு மேஜிக்கெல்லாம் பிடிக்காதுல்ல, அதை Is பற்றி all கொஞ்சம் this சொல்லு பார்ப்போம். magic a threat to your new technology? It might surprise some people to hear this, but I do like some things with rules. Isotope decay, magnetic fields, and gamma oscillation make a lot more இவனுக்கு sense to me வந்து- than Eye of Newt, bat wings, and a sprinkle of sunshine. இவனுக்கு வந்து சயின்ஸ் தான் At least நிறைய they did நம்புறான் before டோனி everything ஸ்டார்க். changed. பிகாஸ் இஸ் இன்டெலிஜென்ட்ல, சயின்டிஸ்ட்ல. கேமாவா? உங்க எல்லாருக்கும் கேமா பிடிச்சிருக்கு போல. Gamma seems to be a reoccurring ஹல்க் பத்தி theme சொல்ற these ஏதாவது? days. Oh, you think I'm bad? You should ask Bruce. Actually, don't. He's been really sensitive since. You know what? Never mind. இந்த சூட் பத்தி கொஞ்சம் I சொல்லு. take it this new version is a technological marvel? Impact-resistant carbon composites, some patent-pending alloy mesh, and a few touches from Dr. Spooky over there. And hey, the built-in communicator means we can talk to each other without sending a raven. பில்ட்-இன் கம்யூனிகேட்டர் கூட இருக்கு. ஓகே. Sounds impressive. Okay. So it is a marvel then? Lightweight, nearly indestructible, and modular enough for future upgrades. ஃபியூச்சர் அப்கிரேட்ஸ் பண்ணலாமா அந்த சூட்டுக்கு? Frankly, I பரவாயில்லையே. wouldn't have used your old suit to wax the Mandarin's car. ஆபி சுத்தி தான் ஸ்ட்ரேஞ்சா Seen பாக்குறியா? anything strange around here? டாக்டர் செஞ்ச தவிர. ஏய் நான் சொல்றதே சொல்றான் டோனி ஸ்டாக்கும். But on a more பரவாயில்ல serious கேஸ், டோனி note, ஸ்டாக் மாதிரி this யோசிக்கிற place நம்மளும் is legitimate. அந்த அளவுக்கு மூளை தான் இல்லை நமக்கு. Here's the package. My room rearranges itself, and worst of all, magic cats. Oh, you're not scared of a The cat? great Iron Man is not scared, is he? Let's just say I'll be more comfortable once I've studied the problem. I feel like I'm living in one of those paranormal investigation reality shows. இது ரியாலிட்டி ஷோல வாழ்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான். இது இந்த பே ரியாலிட்டி ஷோ, இன்வெஸ்டிகேஷன் ரியாலிட்டி ஷோ. இந்த ரூம் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லு பாப்போம். What sort of things are you doing in here? Oh, that's right. You were out a while. Basically, we've got a gigantic demon inside the magic box here that provides near limitless power for whatever we might need. Sounds insane, but sometimes it's easier to just go with it. நைஸ். இதை வெனம்க்கு எதிராக யூஸ் பண்ண முடியாதா இந்த ஃபயர் டீமனை? ஏன்னா வெனம்க்கு வீக்னஸ் ஃபயர்ல. Okay. So, why not magically create a way through that symbiote shield? Have you ever known it to work that way? We can't just wish upon a star here. We need to know what we're making first and put together the right components. Otherwise, I'd have already whipped up Strange a new personality. Okay, I think that's all, Tony. Thanks. பொறுமையா Thanks for பதில் catching me சொன்னதுக்கு. up on things. Anytime. Oh, and speaking of things, remember that creepy gamma goop you found from that hopped-up Hydra soldier? Well, I gave it a peek, and it explains a lot. If you have a minute, meet me at the anvil over there, and I'll walk you through it. I promise it'll be worth your time. Okay. ஏதோ கேமா காயில் பத்தி விசாரிக்க சொல்றான். Let's go and talk to analyze the gamma coil. இது முதல்ல இன்டராக்ட் பண்ணணும் நம்ம. சூட் அப்கிரேட் பண்றதுக்கு அது. ஓ இது gamma coil அனாலிசிஸா? Now, I doubt advanced gamma thermodynamics was a hot topic at Ye Olde Demon Hunting School, so I'm just going to give you the condensed version. I appreciate that.
Closest I've ever seen to this substance is pumping through Bruce's veins. Part gamma accelerant, part unknown element. இந்த மாதிரி gamma coil தான் given its unique atomic அந்த structure. ஒரு ஹைட்ரா ஏஜென்ட் வச்சிருந்தான் போல உடம்புல. This stuff is more volatile than Nick Fury on a Monday morning, but Hydra doesn't seem to mind. They're using it to get stronger. இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா யூஸ் பண்றாங்க போல. A few drops would make your average salamander look like Fin Fang Foom. Thankfully, with a little help from Dr. ஒரு சாதாரண பல்லி வந்து டிராகன் மாதிரி மாறறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் போல இந்த மாதிரி gamma. You are not suggesting we start injecting ourselves. நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணனுமா இத டேய் இல்லல. No, nothing like that. Though I can see some future applications for my energy drink line. I was thinking we apply this stuff towards upgrading our equipment. Equipment upgrade பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்ன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. Okay, that's not bad. Just give me a little time here and I can whip up some pretty fun toys. How about we give Hydra a taste of their own gamma-powered medicine for a change? So gamma damageலாம் பண்ணலாம் போல. Interesting. What have you got for me, boss? Tony Stark can use the coil material recovered in combat to create hero abilities. Only one of the abilities on offer can be selected, so choose wisely. Oh. சரி அனலைஸ் பண்ணுவோம் காயில. சண்டை போட போற நம்ம gamma coil கிடைக்கும் போல. Take your pick, Hunter. ஓய் ரேண்டமா வருதா எபிலிட்டி ஆடப்பாவி இது அநியாயம்டா இது. சூஸ் பண்ண முடிஞ்சா ஈஸியா இருக்கும். Reveal new ability. Right போவோம். How long did you say you were exposed to this thing? It's probably fine. Knockback. Oh, okay. Maybe we can reveal everything. Select one. Hero deck compound இருங்க. ஏகனே ரெண்டு ஸ்டேக் இருக்கு. Knockback இது ஸ்லாஷா? ஓ டெக்ல ஆட் பண்ணிக்கலாமா இத? ஓகே. இது எடுத்துக்கலாம் गाइस நம்ம. ஆனா எஸ்டோ 36 ஹெல்த். என்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்குது இது. ஸ்டேக் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு गाइस. ஆனா ஹீரோவுக்கு 3 தேவைப்படுதா? ஹீரோ ஸ்டேக் யூஸ் பண்ணலாம் गाइस. ஸ்டேக் நல்லா 24 டேமேஜ் நினைக்கிறேன்ல. Confirm. Hunter, when you have a minute, come meet me in the yard. Oh, duplicate ability can be combined into new, more powerful versions. Oh, so நிறைய duplicate ability இருந்ததுனா இப்போ நம்ம புதுசா duplicate ability வாங்கியிருக்கோம்ல இப்போ அத வச்சு என்னப்பா? Hunter. Skill assets. அவன் வர சொல்றான். சரி டாக்டர் செஞ்சத பேச சொல்றான். நான் பேசிட்டு Hunter, your new attire suits you quite well. But how are you holding up on the inside? எப்படி இருக்கேப்பா? I know it's easy to look upon me and simply see the universe's utmost authority on all things mystical and macabre, Hunter. However, in addition to being Earth's sorcerer supreme, நான் வந்து உனக்கு ஒரு டாக்டராவும் இருக்க போறேன். ஏன்னா நீ 300 வருஷத்துக்கு அப்புறம் முடிக்கறல. Of the medical arts. You jest. I assure you, Hunter, I do not jest. They don't call me Mr. Strange, do they? உண்மையிலேயே ஒரு டாக்டர்ல. Tony. Your awakening ritual was admittedly a touch more chaotic than I had originally intended, and, well, after your violent encounter with Venom, my oath to Hippocrates compels me to check in with you. சரி எப்படி இருக்கேன்னு கேக்குறோம் உன்கிட்ட. How do you feel? அதுவும் வெனமோட ஒரு வயலண்டான என்கவுண்டர் இருந்ததுல உனக்கு. ஃபீலிங்ஸ் பத்தி எனக்கு யோசிக்க டைம் இல்ல. எனக்கு ஒரு வேலை இருக்கு செய்யிறதுக்கு. You did not awaken me to discuss feelings, doctor. I'm ready to do what I must. நான் என்ன செய்யிறதுக்காக என்ன Yes, you mean மைனஸ் ஒன்லாம் வருதா? ரிலேஷன்ஷிப் பரவாயில்ல. ஜாகிரதையா பதில் சொல்லணும் போல. Professors at my alma mater that would love to talk with you. How you feel is just as important to me as your mission, Hunter. The two are innately interconnected, more than you know. I, for one, do not know if I will ever feel 100% again after the events of yesterday. I still can't believe what transpired. The sanctum, all that knowledge. Sanctumல இருக்க knowledge எல்லாமே வாண்டா எல்லாமே தொலைஞ்சிருச்சு. என்ன ஆச்சுனே தெரியல. By the black mouth of that foul venom creature.
With all my resources, all my gifts, I should have seen this outcome spelled out in the sacred geometry of this universe years ago. But I இந்த ஃபியூச்சரை நான் பார்த்துருக்கணும் முன்னாடியே. இல்லை நீ உன்னை ப்ளேம் பண்ணிக்க கூடாதுன்ற மாதிரி சொல்லலாம். நம்ம எல்லார் மேலேயும் வந்து லிலித்தோட பவர் ஒரு கண்ட்ரோலில் இருக்கு. ஸோ அப்போ ப்ளஸ் ஒன்று ஆயிடுச்சு, பரவாயில்ல. Appreciated still, I must not allow the underlying truth of the situation to become shrouded as well. It's not just the Sanctum Sanctorum that was lost yesterday, it was my protege. Sanctum Sanctorum மட்டும் நான் யோசிக்கல, என்னோட வாண்டா வந்து என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, நான் அவளை ஃபெயில் பண்ணிட்டேன். But I am determined not to let that happen with you, Hunter, which is why I am here to answer any questions you may have. Perhaps my wisdom may benefit you more than it has me thus far. Venom பத்தி கொஞ்சம் கேட்போம். A creature on the roof. You have run into it before. Unfortunately, yes. In the simplest of terms, alien species. Venom is an alien species living in symbiosis with a human known as Eddie Brock. He's something of a fixture in New York these days, but typically his hijinks are confined. Usually Spider-Man தான் எதிர்த்து சண்டை போடுவான். லிலித்துக்கு யூஸ்ஃபுல், லிலித் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க போல அவனை. Maybe Spider-Man can tell us எப்படி அவனை வேணாம நம்ம டீல் பண்றது அப்படின்னு. Of course. I have no doubt Spider-Man will prove to be an invaluable asset in the அப்ப நான் ரெக்ரூட் பண்ணிக்கலாமா? வாயா போலாம். Tell me about your Sanctum's wards of protection. I have never heard of a protection spell that powerful. In your time, I'm sure you've encountered a variety of minor wards. Sanctum oda ward of protection பத்தி பேசணுமே சொல்றான். Sanctum Sanctorum was shielded by one such incantation, but greatly amplified by the convergence of ley lines. நியூயார்க்ல வந்து வார்ட்ஸ் உடைச்சதே கிடையாது யாருமே அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான். And no one has ever broken the spell ever. There's always a first for everything, but I had imagined a scenario in which the wards could be broken. இதான் முதல் வாட்டி நான் பார்த்தது. Perhaps it was arrogance on my part, but Lilith is among the more cunning enemies we've ever faced. வாண்டா பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல பாப்போம். எப்படி வந்து நீ அவளை அப்ரெண்டிஸ் எடுத்துக்கிட்ட? The story is quite tragic and perhaps not mine to tell. There was an accident on the Abbey grounds not long ago involving Agatha. Oh, Agathaக்கும் வாண்டாக்கும் அந்த பிரச்சனை ஆச்சு போல. என்னாச்சு? That must have been some accident. Agatha had been teaching Wanda, hoping she would learn to control her. Oh, Scarlet Witch power control பண்றதுக்காக Agatha help பண்ணிட்டு இருந்தா போல. As their training progressed, Wanda was encouraged to push herself further. Eventually, she pushed too far. Okay. Let us talk later. Visit whenever you like. It's not often I get to converse with a true legend. True legend ஐயோ அப்படி அவ்வளோ கெத்தலாம் கிடையாது போனா. 300 வருஷமா தூங்கிட்டு இருந்தாலே இப்போ எழுப்பி விட்டுட்டு லெஜெண்ட்ன்றீங்க. நீங்க தான் யா ஹீரோஸ். நான் சும்மா கூட வரேன். சரி பிளேட போய் பார்க்கலாம் நம்ம. யார்டுக்கு கூப்பிட்டுருந்தால. Welcome to the yard. At least that's what we're calling it these days. இது என்ன பிராக்டிஸ் அதெல்லாம்? எங்க பாருங்க கோஸ்ட் ரைடர். Now that we know what we're up against, I think we can all use the practice. Any questions? உன்னை பத்தி கொஞ்சம் பேசலாமா? They are about you. Right when it's time to train? From all Sarah told us about you, she never described you as lazy. Hey, train பண்ணும்போதெல்லாம் கிடையாதுடா. ட்ரெயின் பண்ணுறது மட்டும்லாம் கேள்வி கேட்கல. நான் வந்து சும்மா இப்போதான் பேச சான்ஸ் கிடைச்சது உன்னோட. சரி indulge me. I learn faster if I understand the person who trains me. I can respect that. +2 பரவாயில்லையே. உன்னை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லு பாப்போம். Can I ask about you? I guess. Is your name really Blade? உண்மையிலே உன் பேர் பிளேடானா? Is your name அவ்வளோ really பிளேட் போடுவியானா? Yes. Oh, really? Your mom, before she became the mother of demons, looked into your cradle and decided to name her firstborn child உன் பேர் உண்மையிலே ஹண்டரா? That is how I understand it.
It takes all kinds. So, is your So name really நான் கேட்ட Blade? கேள்விக்கு பதில் சொல்லுப்பா. உன் பேர் பிளேடா? No. இல்ல. What is it? It's private. ஏய் சொல்ல மாட்டேங்கிறான். Is it பிரைவேட்டா? embarrassing? No, the hunter, but I only share it with friends. You do Oh. not consider me a friend? Not yet. Don't take it personally. நீ இன்னும் என் ஃப்ரெண்ட் ஆகல. ஸோ மேபி கொஞ்சம் ரிலேஷன்ஷிப் இவனோட பெட்டர் ஆனதுக்கப்புறம் சொல்லுவான் போல. எப்பயுமே ஹாஃப் Why would வேம்பயர் you இருந்தியானா? become a Dampier? You say that like I had a choice. I was born ஓ this way. பிறக்கும்போது இப்படி தான் இருந்தானா How is இவன்? that possible? A vampire bit my mother. Problem was, I was still in the womb. ஓ I'm lucky I was even இவங்க அம்மா born. வயித்துக்குள்ள இருக்கப்போ அவங்க Don't know அம்மாவை if வந்து that's ஒரு how it வேம்பயர் always கடிச்சிருச்சு. is, but that's the way it went down for me. எவ்வளோ வயசு அப்போ How long உனக்கு? have you been around? I don't exactly know. I think of myself as mid-20s maybe. I lost a lot of time. Much of the last century was a blur. மிட் 20s I எப்படா? have occasional memories. Last Almost century? Like coming up for air Oh. before being yanked back down into the depths. What happened? அட்லீஸ்ட் ஓவர் 100 இயர்ஸ் I இருக்கான் போல killed a இவன். lot of vampires. I hadn't 100 lost வருஷத்துக்கு my மேல. mind exactly, but I got into a rhythm and never stopped. Never had a reason to stop. Not until I met Caretaker. And then? She gave me a reason to stop. அதாவது நல்லவனா இருந்து சண்டை போடுறதுக்கு உன் கோவத்தை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறதுக்கு வந்து கேட்டகரி சொல்லி கொடுத்துருக்கா போல இவனுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இவன் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 100 இயர்ஸ் மேலே போல. ஆனால் அவன் வந்து வேம்பயரா வந்து ஒரு அவன் பாடி வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு மிட் 20 இயர் ஓல்டு மாதிரி வச்சுக்கோங்க. 25-26 இயர் ஓல்டு மாதிரி. How did you get here? இங்கே எப்படி What வந்த? brought you to the Abbey? Caretaker. About 10 10 years வருஷத்துக்கு ago, முன்னாடி. she brought me back to the real world. Gave me a place to stay until I came back to myself. Did she ever say why? She said she thought I'd be able to kill more vampires if I was acting on more than just instinct. But I know it was more than that. She gave me safe haven here at the Abbey. ஆபியில் சேஃபாக Something I இருக்கிறதுக்கு never ஒரு know. Must have ஒரு read இடத்த half the கொடுத்தா. books in the library by the time I headed out. So when she reached out and asked me to be part of this weird little club, of course I showed up. about the Midnight Suns. Tell me about the Midnight Suns. All right. Why did you join? Vampire hunting is a solitary affair. Guess I never வேம்பயர் found ஹண்டிங் the நீ right தனியாக பண்ணிட்டு team. இருந்துப்ப போல. Is எப்படி that ஒரு all? டீமுக்கு வந்து No, டீமோட but that's சேர்ந்துருக்கேன். all I'll share for now. You really want to know? Put in the work. If இப்போதைக்கு I அவ்வளோ சொல்ல trust you, முடியுன்ற மாதிரி I'll சொல்கிறான். have more to say. அவனை ட்ரஸ்ட் பண்ணனா இன்னும் நிறையா சொல்கிறான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான். டீமேட்சை பற்றி What சொல்லு. can you tell me about the others? Nothing. Ask them yourself. நான் அதை சொல்ல முடியாது, நீயே போய் I'm not பேசு. asking you to break anyone's confidence. Fine. Which one? Tell me about Nico. She's the youngest, but she acts like she's in charge. Why let her act like that? She's usually right, and she keeps us on track. I didn't think we'd get along, but we wouldn't be the Midnight Suns without her. What makes you say that? She has a lot of heart, and ரொம்ப that's நல்ல why we let her. ரொம்ப நல்ல பொண்ணு போல Who நீக்கோ. else? யங்கஸ்ட்டு ஆனால் அவள் தான் லீடர் மாதிரி. What about Robbie? He's exactly what he seems. Well, sort of. He's open with people, easygoing. Sometimes that comes across as dopey, but don't get the wrong impression. He's quick to make friends, and once he does, he's your friend for life. So don't let him down, or I'll hold it against you. Anybody else? ராபி வந்து ரொம்ப நல்ல பையன். லைக் ரொம்ப ஜாலியான ஈஸி கோயிங் பையன். எல்லாரோடையும் நல்லா பேசுவான். ஆனால் உன் மேலே உன் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டானா நிறைய நம்பிக்கை வைப்பான் அவன் மேலே. ஸோ அவன் கான்ஃபிடென்ஸை அவன் ட்ரஸ்ட்டை உடைக்காத அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான். மேஜிக் பற்றி What do you பேசுவான். know about magic? மேஜிக் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர் தான். Keeps to herself. That is it? She's a private person. ப்ரைவேட் Until பர்சன் she போல lets அவ. you in, that's all you need to know. When does she let people in? At her own pace. Respect that, and it'll happen faster than you think. Anyone else? கேர்டேக்கர். Tell me what you think of Sarah. Well, there are few people I tolerate, even less who I like. Sarah, I respect. அவன் மேலே நிறைய She sees மரியாதை the இருக்கு. big picture, and we're a part of it.
I'd follow her to hell if I had to. And from what I understand, we may have to. I am surprised she commands such respect. அவ்வளோ மரியாதை I'm சாரா மேல. surprised that you're surprised. You know what she's like more than any of us. I do. Who else? அவ்வளோதான்ப்பா. Nobody else. Sure. மிட்நைட் சன்ஸ் பற்றி Do you யோசிக்கிறேன். have any thoughts on the team as a whole? I think we're the only ones aware of the danger Lilith poses to this world. And I think we're pretty green. But enough training will get us through it. Speaking of training, we doing this or are we gonna keep wasting daylight? டைம் வேஸ்ட் பண்ண போகிறோமா இல்லை பண்ணலாமா? யா லெட்ஸ் ட்ரெயின். ஐ திங்க் எல்லா கேள்விலாம் கேட்டாச்சு. Finally. அப்கிரேட் அண்ட் எபிலிட்டி பண்ணுவோம் நம்ம. வால்ட் ட்ரைனிங் XP 0 out of 5. Vaulting deals increased damage in combat. Oh, okay. Let's do this. Not everyone wants my advice, but they're gonna get it either way. Okay, blade ரெண்டு எபிலிட்டி இருக்குல லைஃப் ஸ்டைல். ஓகே. ஏய் பரவாயில்லையா 3 ஹீரோயிக் எபிலிட்டிக்கு பதிலா 2 ஹீரோ 3 ஹீரோயிசமா ஹீரோயிக்கா அந்த 3 ஹீரோயிக்கு பதிலா 2 ஹீரோயிக் இருந்தாலே நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் அந்த எபிலிட்டியை. ஸோ சீக்கிரம் ஆக்டிவேட் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஓகே ஹீரோயிக் எசன்ஸ் தேவைப்படுமா இதுக்கு? ஓ அதான் ஹீரோயிக் எசன்ஸா? ஓகே ஓகே. We've got plenty of tricks for old dogs. No excuses here. இன்னும் அதிகமான டேமேஜ் கூட வருது போல இதுக்கு. ஓகே. ரிகவர் ஹெல்த் ஈக்குவல் டு டேமேஜ் ஹெல்த். பரவாயில்லையே. அப்போ இவனை ஹீலே பண்ண தேவையில்ல, நம்ம இவனே ஹீல் பண்ணிப்போம் அடிச்சடிச்சு. சூப்பரியா. Peace. இவன்ட்ட நான் ப்ளூ பபிள் இருக்கு. Hunter. What's up? பேசாச்சுல இவங்கிட்ட அவ்வளோதான். Thanks, Blade. Sure. ஓகே. நம்ம கேப்டன் மார்க்கிட்ட போய் இது ஹீரோயிக் எசன்ஸை கலெக்ட் பண்ணி பண்ணலாம். கிளாஸ் அது. Like the way you move out there, Hunter. Guess Dr. Strange picked the right supernatural demon hunter to resurrect. I'm Carol. Workout பண்றா. Carol Danvers, but you can call me Captain Marvel. என்ன கேப்டன் மார்வல்னே கூப்பிடலாம். என் பேர் Carol Danvers. Just thought I'd throw a bone to the Avengers PR team. Not gonna lie, going a few rounds in Vampire Guy's Magic Thunderdome sounds like fun, but we've got bigger fish to fry. Well, not so much fish as that ginormous invulnerable sewer monster that swallowed the Sanctum. அந்த சாங்டம்குள்ள போறதுக்கு தான் வழி இருக்கணுமே. Every lock has its key. True, if only a man-eating alien demon monster hadn't eaten ours. But that got me thinking. Strange, Caretaker, and the rest of the funky bunch can try and magic their way through that shield all they want. If my time as a pilot taught me one thing, it's that sometimes you've got to find a workaround. போக வேண்டிய அவசியம் இல்ல. As in Hydra, they've got to வேற ஏதாவது வழி இல்ல நம்ம உள்ள போலாம். Steve's always said they aren't much for talking. But then again, I'm told I can be rather persuasive when I need to be. ஸோ ஹைட்ரா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு போர்ட்டல் யூஸ் பண்ணி உள்ளே போனாங்கல்ல, அந்த மாதிரி மேபி நம்ம ஹைட்ரா கிட்ட போயிட்டு அவங்க கிட்ட அந்த போர்ட்டல் கீ மாதிரி இதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு அது வழியாக உள்ளே போகலாம் நம்ம அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. நம்ம கேரல் கரெக்டான ஐடியா தானே ஆக்சுவலாக. ட்ரை பண்ணலாம் இப்போவே. If there is any time to put your powers of persuasion to work, now is the time, Captain. Trust me, Hunter, I'm looking forward to it. Hydra's been a thorn in me and Steve's asses for years. Can't wait to Steve, Captain America எப்போ வருவாயா? Find me in the war room when you're finished here. There's a few things we should discuss. Oh, and Hunter? Welcome back from the dead. Welcome back from the dead. Hey, டப்புன்னு போயிட்டீங்க அங்க? ஓகே. Find Captain Marvel in the war room. இந்த எசன்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணலாம்பா, இதெல்லாம் முக்கியம்பா. இது கிளாஸா? இது கிளாஸ் வந்து நம்ம காஸ்மெட்டிக் அப்கிரேட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்மளோட புது காஸ்டியூம்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வர வைக்கிறதுக்காக. இருமா. Can't wait to pound some steel. Gonna glue my lats 3 times as big. That's what Bobby sounds like. Okay.
எசன்ஸ் எதாவது இருக்காங்க எதுவும் இல்லை. இங்கே பாரியா கிளாஸு, எல்லா பக்கமும் கிளாஸ் இருக்குது. கூடிய சீக்கிரம் ஐ திங்க் மிஷன் ஆரம்பிச்சிடலாம் போல். இங்கே வேறு ஏதாவது இருக்கா, இதாக பண்ணுமா நம்ம? இதெல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம், விசாரிச்சிட்டோம், மேட்ரு இல்லை. சரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறேன், இந்த எபிசோட் அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு நல்லா எல்லார்ட்டையும் பேசிட்டு ஸ்டோரி கண்டினியூ பண்ணிட்டோம் நம்ம. இதெல்லாம் இன்ஸ்பெக்ட் புதுசால இருக்குது. அதனால் வந்து இந்த எபிசோட் ஃபுல்லாகவே நம்ம ஸ்டோரி ப்ராக்ரஸ் பண்ணுறது தான். ஸோ ஃபைட்டிங் கீட்டிங் எதுவுமே கிடையாது. நல்லா ஸ்டோரி நிறைய கற்றுக்கிட்டோம், கேரக்டர்ஸ் பற்றி நிறைய கற்றுக்கிட்டோம். ஸோ அதனால் we will continue our mission in the next episode guys. இது நம்ம நாய் தானே பெட் பண்ணலாமா நாயை? பரவாயில்லையே. ஓ டாகுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் இந்த மாதிரி இது பண்ணலாமா? மேபி டாக் நம்மளோட சண்டைக்கு வருமா தெரியலையே. மேபி கடைசியில் வரும் போல், பார்ப்போம். இன்ட்ராக்ட் கஸ்டமைசேஷன். ஓ பேஸ் அப்பியரன்ஸ்ல மாற்றலாமா? பரவாயில்லையே. ஸ்கின் டோனு ரூட்ஸ் கலரா? ஃபேஷியல் ஹேரு. ஓ இது வாங்கணுமா நம்ம? 1 out of 5 ஓண்டுன்னு வருது. அடப்பாவி. ஐலைனர், ஐ ஷேடோ. ஸ்விம்மிங் ட்ரங்க்ஸா? யோ change outfits daily. Acquire face sigils to unlock. என்ன இதெல்லாம்? காம்பேட் அவுட்ஃபிட்டு. ஓ பாசிவ் எபிலிட்டியாக இருக்குதுப்பா சில அவுட்ஃபிட்ஸுக்கு. இங்கே பாருங்களேன், வெஞ்சன்ஸ் பாசிவ் எபிலிட்டி. எனிமீஸ் who attack have a 25% chance to gain 1 mark. ஓ யோ ஓ பார்த்தீங்களா, நமக்கு காமிக்க மாட்டேங்கிறானுங்க. ஆக்சுவலி இட்ஸ் நைஸ், ஸ்பாயில் பண்ணாமல் இருக்கு. ஆர்மரியா? ஓகே இன்ட்ரெஸ்டிங். நாய்க்கு ஒன்று இருந்தது, அதை வாங்கிப்போம் நம்ம. வாயா ப்ளஷ் டாக் பெட். நம்ம நாய்க்கு எப்பயுமே ஒன்று வச்சுப்போம் நம்ம. நம்ம அழகான இல்லை, பார்க்க கொடூரமாக இருக்கும் கொஞ்சம் நாய் நம்மளுது. பட்டு கெட்டவனுங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆஹா எப்படி இருக்குப்பா, நல்லா இருக்கா? உட்காந்துட்டியாப்பா? சார்லி எப்படி இருக்கியா சார்லி? உனக்காக ஒரு நல்ல ஒரு பெட்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கேன். இங்கே பக்கத்தில் கூட இருக்கியா? க்யூட்டாக இருக்கியா? ஓகே கைஸ், ஓகே நம்ம என்ன பண்ணணும், இங்கே போயிட்டு கேப்டன் மார்வல் கிட்ட தான் போய் பேசணும் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு ஸ்டோரியை. பட் இதோட முடிச்சிடலாம் நம்ம இப்போதைக்கு, போதும். அடுத்த எபிசோடையும் கண்டினியூ பண்ணலாம். இதுவே லாங்காக போச்சு எபிசோடு. இன்ட்ராக்டிவ். ஓகே மிஷன்ஸ் பண்ண நமக்கு நிறையா ஐட்டம்ஸ்லாம் கிடைக்கும் போல். பார்த்துடலாம், ஒன்றும் மேட்ரு இல்லை. ஓகே நம்ம அடுத்த எபிசோடில் அங்கே நிற்கிற கேரக்டர்ஸ் கிட்ட போய் பேசலாம். இப்போது we will end the episode guys. கேரக்டர் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்களா நம்மளோட? பரவாயில்லையே, ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லெவல்லாம் வருது. 15 வரைக்கும் போகுமா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லெவலு? யாருக்கு அதிகமாக இருக்குது? டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் 4, பிளேடு 4. ஓகே அவங்க 2 பேருக்கு அதிகமாக இருக்குது. 15 வரைக்கும் போயிடுச்சுன்னா மேபி இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக, அதாவது புது டயலாக் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் அன்லாக் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். தெரில, பார்ப்போம். எனிவேஸ் கைஸ், இவ்வளோ தூரம் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ பிடிச்சா கீழே லைக் பண்ணுங்கள், ஸ்மாஷ் லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் யா, I'll see you in the next episode guys. Thanks a lot நண்பா. Take care, stay safe and bye bye.